Babu shakka ƙirƙirar application ko website sa'annan ka ɗora talla wato Google AdSense ko kuma Google AdMove ko Facebook Ad ko Start.io hanya ce da za ta baka damar samun aƙalla 30,000 a duk wata for free ba tare da ka saka ko sisin kwabo ba. Za ka ma iya samun fiye da haka musamman idan ya kasance application naka ko kuma website sana da mutane masu matuƙar yawa da suke amfani da ita. To ko ta ya mutum zai iya ƙirƙirar application? Duk da yake ƙirƙirar application abu ne da yake buƙatar sai ka koyi aƙalla JavaScript, ka iya React Native, ko kuma ka je ka koyi Flutter, ko kuma ka koyi Android Studio, ka iya Java, sa'annan za ka iya ƙirƙirar application ka ɗora talla ko ka ɗora shi a cikin Play Store. Amma a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka ƙirƙiri application kuma ka saka talla ka ɗora shi a Play Store ba tare da ka koyi coding ba, ba tare kuma da ka iya computer programming ba, kuma wannan it is absolutely free, ba buƙatar ka biya ko sisi. Za ka ƙirƙiri application kuma ka ɗora mishi talla ka riƙa samun kuɗi da shi kai tsaye idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyon step by step. Sai dai wannan bidiyon zai kasu zuwa kashi-kashi saboda wannan crash course ne. Za mu ƙirƙiri application a tare kuma mu ɗora talla, sa'annan da ƙarshe zan ɗora application ɗin a Play Store ta yadda kowa zai iya yin downloading ɗin shi. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Babban application da za mu ba da misali da shi a cikin wannan shine Kashzin. Kashzin application ne da ake samun coins, amma idan ka duba a nan gurin za ka ga cewa talla ce an ɗora a cikin wannan application. Haka zalika idan ka janyo ƙasa ma za ka ga cewa ga talla nan ana ɗorawa a cikin application. Wannan ma shine dalilin da yasa suke cewa idan ka karanta article za a baka coins, ko kuma idan ka danna a can sama irin inda wancan rubutun za a ce za a baka coins 100, amma kuma za ka kalli bidiyo na talla. To duka wannan bidiyoyin na talla ne wanda kana ta kallon wannan bidiyon kai tsaye su sun samu kuɗi da wannan harkar. Za ga kuma a ciki inda za a ce ka je ka yi downloading ko kuma ka yi downloading na wani games application, ta inda in ka yi downloading ɗin wannan application za su baka coins. So duka wannan shi kuma talla ne suke karɓuwa, wanda aƙalla ƙila duka mutum ɗaya downloading za su iya samun $2. Idan ka duba a can sama ma za ka ga talla ne. So ta haka ne za ka iya ɗora talla a cikin application naka, kuma haka zalika za ka yi amfani da shi domin promoting na wani product wato affiliate marketing. Wannan ma shi ne misali idan na zo a wannan wurin check in na danna akan check in, bayan ya kammala check in kai tsaye idan na danna OK za ka ga cewa sun nuno min bidiyo na talla. So kamar haka kenan yanzu sun ɗora AdMove akan wannan application nasu. Idan ka duba ga talla na an nuna min, wanda a yanzu kai tsaye su sun samu kuɗi da wannan kallon tallar da na yi. Wannan ma shi dalilin da yasa kuke ganin applications da yawa suna ƙirƙirar referral program, saboda haka ka gayyaci wani su baka wani coins ko su baka wani abu, kai wannan mutanen da kake taro musu akan application ɗinsu suna amfani da su, suna ƙara samun traffic akan application ɗinsu. Saboda haka mutane da yawa suna buɗe tallan da suke ɗorawa akan application ɗinsu, don haka za su samu kuɗi da yawa a cikin wannan application ɗin. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka kai ma yanda za ka ƙirƙiri naka application, sa'annan ka saka talla kuma ka ci amfanin tallan ka samu kuɗi da wannan application ɗin idan ka biyo mu step by step. Daga farko application ya kasu kusan kashi uku. Akwai application wanda free ne, shi kuma talla za ka ɗora a cikin application naka kana samun kuɗi ta wannan hanyar. Akwai application kuma wanda za ka ga idan ka shiga Play Store kana so ka yi downloading za a ce sai ka biya wasu kuɗaɗe sa'annan za ka iya downloading na wannan application. Bayan haka akwai application wanda shi kuma za ka yi downloading ɗin shi kyauta, a cikin shi akwai talla amma kuma akwai premium, ta inda ba za ka samu kai kila wani sashe daga cikin application ɗin ba sai ka biya kuɗi, ma'ana ka yi subscription a cikin wannan application. So wani application ɗin kuma yakan ƙunshi abubuwan guda biyu, akwai talla kuma akwai premium site wanda sai ka biya kuɗi za ka kai wannan wurin. Saboda haka hanyoyin da za ka iya samun kuɗi da wannan application da za ka iya kira kenan, wanda wannan introduction ne ka san menene application ɗin kuma ta ya ake yin amfani da shi
kamin mu shiga kacokan zuwa website da za mu iya ƙirƙirar application ko mu ɗora a Play Store, wanda za mu iya ganin dama mu ci wannan application free ne ko mu ce sai an biya mu za a iya downloading ɗin shi, ko kuma mu ɗora talla a cikin wannan application ɗin ta yadda dukan wanda ya kalla ko ya downloading ɗin shi ya ga talla za mu samu wani abu a cikin wannan application. Waɗannan su ne hanyoyin da za ka yi amfani da su domin samun kuɗi a cikin application da za ka iya ƙirƙira a cikin wannan website da zan nuna maka nan gaba kaɗan, ko in ce a cikin bidiyon mu. Wanda na san wani website da mai ita yake samun aƙalla $2000 a kowane wata kawai na Google AdSense, banda affiliate product da yake promoting a cikin wannan website, wanda akalla kuɗin Najeriya waɗannan kuɗin sun fi ƙarfin miliyan 1, wanda a duk wata yana samun wannan kawai ta hanyar website guda ɗaya, kuma ba wai article yake posting a ciki ba, kawai website ce yayi creating kuma yayi hosting ɗinta akan internet, mutane suna shiga suna searching akan wannan website kuma shi yana samun waɗannan kuɗaɗen, wanda wannan is super crazy, wanda hanya ce kuma da kowa zai iya shiga yayi wannan sa'annan kuma ya samu kuɗi ta wannan hanyar. Wanda da yawa daga cikin website da suke ma mutane ƙarya na cewar kamar irin weekly payment ɗin nan da aka yi, wanda zaka ga an ce ka shiga a ce ka danna link zai kai ka wuri kaza, zaka ga an ɗaga duka wannan shi ake ce ma CPA, wato click per action, wato duka wannan ka danna aka ce za a baka wani bonus, kana dannawa zaka ga ya ɗauke ka zuwa wani website, za a yi maka wani sobe, so duk lokacin da ka danna ya ɗauke ka zuwa wannan, to shi kuma mai wannan website ya samu kuɗi, domin wannan affiliate link ne kuma affiliate product ne, amma ta sashin CPA yayi amfani da shi ya saka a wannan gurin, wato da zaran ka danna wannan link din kuma ka shiga ka yi wannan sube din, to shi za a biya shi, kuma daga ƙarshe kai ba biyan ka zai ba, zaka ga cewa wannan duka ƙarya ne. So a takaice yanzu haka na ƙirƙiri application a website din da za mu yi amfani da ita, kuma application din yana a cikin Play Store, saboda haka kowa zai iya shiga ya downloading din shi, domin a cikin wannan application ciki ne za mu rika, ko in ce zan rika ansa tambayoyi akan abin da ya shafi wannan wannan tafiyar da za mu yi, ko in ce wannan crash course da za mu yi na creating na application kuma a saka shi a Play Store. Saboda kai tsaye zaka iya shiga kai downloading, kai searching na appli, kana yin searching na appli zaka ga application din ya bayyana, kai tsaye sai ka je kai downloading na wannan application, domin ciki akwai videos, zaka iya kallon videos, kuma zaka iya chatting, kuma idan kana so ka koyi affiliate marketing ko email marketing duka akwai shi, idan dai zaka iya karanta turanci akwai shi wannan gurin, zaka iya shiga ka karanta. Sannan babban amfanin shi shine akwai forum kuma idan kai tambaya duka zaka iya, wani zai iya ansa maka, sa'annan idan wani ya dawo ba sai ya sake tambayar irin wannan tambaya ba, domin kuwa zai ga irin wannan tambayar da kuma ansar da aka bayar akan ta. Wannan shine amfanin sa, amfanin mutum ya downloading din shi a cikin wannan tafiyar da zamu yi, saboda ciki ne zaka yi tambaya kuma a baka ansa akan abin da ya shafi wannan creating na application din da kuma yanda zaka dora shi. Haka zalika zaka iya dora videos, zaka iya kallon videos, zaka iya play na games, wanda very simple ne, ko in ce sample ne na irin applications da zaka iya kirkira, wanda duk zaka iya kirkira duka application da kaga dama, ba sai irin wannan wanda na kirkira ba, amma kawai idan ka shiga application din zaka shiga ka ga yanda yake, domin kai ma ka san wani application ne zaka kirkira kuma ya website din take aiki, saboda kaga irin application din ni da na kirkira, saboda wannan real case ne study, abinda nayi ne na gani nake so in koya maka kai ma inda zaka yi amfani da shi, domin akwai ma wanda na san ya biya kusan akalla 30,000 aka kirkira mishi application, amma na san ta wannan website din da nake so in nuna maka for free ya biya kuɗi aka je tana aka kirkira mishi application. So kaga kai babban dama ce yazo a gurinka da zaka yi amfani da ita, saboda gashi nan nazo zan gwada maka for free, ba sai ka biya ni ba sai ka bani kuɗi ba, kawai abin da nake bukata shine kai download na wannan application na affili a cikin wayarka, domin kuwa akwai abubuwa da dama waɗanda su cikin wannan application din za su taho ba akan channel ba. Yanzu kai tsaye idan ka duba za ka ga cewa wannan tallace a cikin wannan application nawa, wanda zai tabbatar maka da cewa kenan kai ma idan ka kirkiri naka za ka iya ɗora talla a cikin wannan application ɗin. Saboda haka kai tsaye shine nake ƙara ganin cewa ya kamata kai downloading ɗin shi,
domin ko idan ka duba anan za ka ga cewa duka forum ne. Idan ka shiga ga tambayoyi nan, kuma kowace tambaya da ansar ta an riga ansa ta. Kawai abin da za ka yi shine idan kana da tambaya za ka yi posting na tambayar ka, wanda ya san wannan tambayar sai ya baka ansa. Haka zalika ina ganin wannan hanya ce ta dama irin waɗanda ba su da mutane da idan suna da wani affiliate link ko kuma wani referral program da za su yi posting, kaga za su iya posting irin ta nan idan akwai jama'a sosai, tunda application ne wanda ko ina za a iya downloading din shi, ba Najeriya kawai ba, ta ko ina ma za ka iya ganin ya haɗa mutane. Za ka iya amfani da wannan hanyar domin promoting na wani referral link naka, wanda kaga za ka iya samun mutane daga sassa daban-daban sun yi register ta wannan link naka, wanda kaga shi ma wannan abin da za ka yi amfanuwa ne daga wannan application. Idan ka duba nan duka wannan affiliate product ne na promoting a cikin wannan application. Da wani zai danna akan wani ɗaya daga cikin wannan product ɗin ya sai shi, to kai tsaye zan samu kuɗi. Idan ka duba anan za ka ga videos ne. Wannan shine irin application ɗin da ƙirƙira a cikin wannan website, kuma na ɗora shi a Play Store. Kuma yanzu haka wannan application ɗin na ɗora talla, wanda it means kenan idan mutane suka yi downloading na wannan application suka yi amfani da shi, kai tsaye idan aka ga wannan talla akwai wani ɗan commission da zan rika samu. So abu na farko da mutum ya kamata ya yi shine zai fara tunanin wanne application zai ƙirƙira, domin ko application ɗin zaka ƙirƙira dole ya kasance ka san zai yi solving na wani problem na mutanen da za su yi amfani da wannan application naka. Misali quiz ne, ko kuma application ne da zai tara codes na banki, ko kuma application ne na games, ko kuma application ne dai da zai ba wanda yake amfani da wannan application ɗin solving na wata matsala da yake fuskanta, wanda yasa zai yi downloading na wannan application naka sa'annan ya yi amfani da shi. Saboda haka ta haka ne za ka samu mutane da yawa suna amfani da application ɗinka. Idan suka samu application ɗinka yana da matuƙar amfani sosai da sosai. So saboda haka sai ka fara tunanin wani irin application za ka yi, sa'annan application ɗinka me zai ƙunsa, sa'annan a cikin application ɗinka me kake so ka taimaka ma wanda yake amfani da application ɗinka a cikin wannan application ɗin. Saboda haka tunanin da za ka yi kenan kafin a ce ka ƙirƙiri application. Kada ka manta wannan introduction ne. Idan kana so kasance da mu a cikin wannan series, kada ka manta ka subscribe a wannan channel, ka danna wannan bidiyon alamar like, sa'annan ka share zuwa ga yan uwa da abokan arziki, domin wannan shine zai ba damar da mun ɗora sabon bidiyo akan yadda ake ƙirƙirar application YouTube su aika ma da saƙon sanarwa. Mun gode da kasancewa.